பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹரின்ஸ் மைண்ட் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வயர்லெஸ் மைக் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் நான் இந்த வயர்லெஸ் மைக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஹலோ. இந்த மைக்குக்கும் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நாய்ஸ் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். இது என்ன ப்ளூடூத் டிவைஸ்னால. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், திருப்பி அந்த ஆடியோக்கு வந்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காத ஹரின்ஸ் மைண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மைக் மாடியூல் எடுத்துக்கங்க. பேட்டரி ஹோல்டர், ஸ்பாஞ்ச், ப்ளூடூத் டிரான்ஸ்மிட்டர் எடுத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட் அது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட் ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கேபிள் வேணும். நெக்ஸ்ட் ஆக்ஸ் கேபிள் எடுத்துக்கங்க. ஸ்விட்ச், நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மைக் மாடியூல் எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் வச்சு டேப் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ஒட்டிடணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துட்டு அந்த மைக் மாடியூலோ அதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பேட்டரி ஹோல்டர் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்டிக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் எடுத்துட்டு மைக் மாடியூலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதில் வந்து 4 பின்ஸ் இருக்கும். 2 அவுட் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிரவுண்ட். பாசிட்டிவ் கிரவுண்டில் வந்து பேட்டரி ஹோல்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ளூடூத் டிரான்ஸ்மிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதையும் வந்து நம்ம யூஎஸ்பியில் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் யூஎஸ்பி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணி பேட்டரி ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேட்டரி ஹோல்டரில் இருக்க பாசிட்டிவ் ஒயரையும் யூஎஸ்பியில் இருக்க பாசிட்டிவ் ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பேட்டரி ஹோல்டரில் இருக்க நெகட்டிவும் யூஎஸ்பியில் இருக்க நெகட்டிவும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் மைக் மாடியூல்லேருந்து வர நெகட்டிவ் ஒயர் வந்து பேட்டரி ஹோல்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் மைக் மாடியூலில் வர பாசிட்டிவ் ஒயர் வந்து ஸ்விட்சில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம்.
ரெண்டு ஒயர் வந்து ஆடியோ அவுட். நெக்ஸ்ட் இந்த கேபிள் எடுத்துக்கங்க. அதில் வர 2 கேபிள்ஸ் வந்து ஆடியோ அவுட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, உங்களுக்கு வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிடுங்க. ஓகே, நான் இது வேறு பண்ணிட்டேன். மைக்லேருந்து வரதை வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த இதில் ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அனதர் சைடு வந்து ப்ளூடூத் டிரான்ஸ்மிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயரெலாம் நம்ம டேப் வச்சு ஒட்டிடலாம். ஓகே, ரெடி. இப்போ நம்ம மைக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் மைக். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ரி போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் அதில் ரெட் லைட் எரியும். நெக்ஸ்ட் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எடுத்துகிட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் கனெக்ட் ஆயிரும். ஓகே, கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் கேட்கும்.